来看总统赖清德出访过境美国夏威夷的第二天哦，将当地上大的报纸《淡香山新广报》的头版新闻。总统今日去美国智库当西方中心来发表8分钟的英文致辞，讲的是共赢的未来，也毋过无对外开放。 总统赖清德出访过境美国夏威夷，当地上大的日报《淡香山新广报》头版刊讲，台湾总统对夏威夷开始太平洋之旅。毋但讲到说落来赖总统的过境关岛，佮讲这抓恐惊会牵动美中台关系。赖总统呢，在今天上午，也透过视讯，还有透过电话的方式，跟在美国几位好朋友、老朋友进行了对谈。 这些跨党派的朋友都有表达对台湾一致的支持，其中有一位是裴洛西。破声热情欢迎总统赖清德伫夏威夷第2天的重头戏是去美国智库当西方中心发表8分钟的全英文演讲，主题是共赢的未来。台湾是印太区域和平欢迎的党派，不过全程无公开，有甲参与者进行正式座谈。I expected President Lai will reaffirm his commitment to the kind of values that both Taiwan and the United States share, and probably a willingness to work closely with the new incoming U.S. presidential administration to help achieve our common goals in the region. I see a lot of continuity between what the Biden administration has done and what I expect the Trump administration to do. Both were pretty tough on China and quite friendly toward Taiwan. We cooperate on security, the environment, and our robust trading partners. Interest in Taiwan is growing, as we can tell by today's audience and journalists in the room. 不过，前 AIT 主席莫健甲美国总统川普顶一任内的国务院亚太左倾时大会，拢有到现场甲赖总统交流互动。 赖总统过境夏威夷最重要的行程，就是在美国智库东西方中心以共荣的未来发表演说，强调台湾在印太区域和平稳定的重要性。以上是公视记者叶片璇、方俊怀在美国夏威夷的采访报道。